the Second World War began, Hitler's intention was not only to conquer Europe. His dream was to enslave it by imposing his totalitarian and racist ideology to secure the ultimate Aryan triumph. But his supremacy was challenged from the outset. In occupied countries, men and women refused to accept brute force and barbarity, and rose up and resisted. This small minority, often ill-equipped and risking their lives, rejected Nazism and did their utmost to oppose it. Now, the members of this secret army from the four corners of Europe reveal the remarkable story of their courage and commitment. Freddy, mijn zus, die had een verrader die dus Joodse families en verzetsmensen en groeperingen doorgaf aan de SD. Die hadden we getraceerd en die had Freddy gedaan. Dat was Freddy der werk ook. En toen zouden Hanny en ik, die zouden hem naar de andere wereld helpen. Tenminste, dat hoopten we, maar dat lukt niet altijd. Ik zat op de fiets met een pistool, moest mijn elleboog goed optillen als we schoten. Want Hanny schoot dan, die zat achterop op de fiets. En dan moest ik ook nog natuurlijk de fiets houden. Maar toen moesten we wel vluchten. Toen zijn we in het eerste de beste café wat we zagen, zijn we ingegaan. En daar zaten 4 mannen die zaten te klaverjassen. En ik ging naar die barman toe en zei toen, heel onder mijn jas vandaan, met de pistool, zodat hij dat kon zien. We zijn op de vlucht. We hebben iemand neergeschoten en dat is niet voor niks, dat ziet u. Maar wij zijn hier al vanaf vanmorgen. En we doen verder niks als u ook niets doet. En dat zeg ik tegen u, ook tegen die mannen. Want zo'n pistool ziet er niet leuk uit. En toen zei ik moet u echt neerschieten, want wij worden toch neergeschoten dan. En ja, we zaten toch wel te trillen, want een aanslag plegen is niet eenvoudig. Mensen moeten niet denken van als je als een soort cowboy een kerel neerschiet. Dat is niet passend bij gewone aardige meisjes. En ook niet passend bij aardige jongens. Maar het was een noodzakelijkheid. Toen kwam later een Duitser binnen. En een jonge vent. En ik pakte meteen de draad op. Ik denk, oh, ik ging dus lallend een beetje naar hem toe en tegen hem aan knuffelen en doen. En die wou die man helemaal niet, want hij was erop uitgestuurd om, je moet wat. Dan moet je een toneelspel opvoeren. En dat ging me wel goed af. Die wou recht toe, recht aan. Maar ik wilde toch wel een omweggetje maken om niet doodgeschoten te worden. En die kerels die gedroegen zich ook, alleen die hielden op met kaarten. Dat was helemaal niet meer leuk. Dus er was toch wel spanning. En toen ging die Duitser, was er niemand binnengevlucht? Nee, er was niemand. Hoe lang waren we nou? Hij zegt, dat zijn Dellen. En die zitten hier al lang, hoor. Hij zegt, ik wou dat ze maar opdonderden. Zo'n beetje dat wat Haarlemse uitdrukkingen. En toen is die Duitser weggegaan. Maar wij zaten helemaal... Het is niet makkelijk, echt niet makkelijk. Maar we zijn weg toen ik al. Geluk. Anderen hebben niet altijd zo'n geluk. Dat is een logica dat je nog nooit geschoten hebt. En nooit met moord of daarmee te maken had. Alhoewel ik het nooit moord noem, maar liquidaties van verraders.
Throughout 1943, the Germans intensified their economic exploitation of Western Europe and hardened their policy of occupation. Some people in occupied countries who had been cautiously biding their time now decided to act. Germany was in part responding to its first military setbacks. In late 1942, in Africa, Rommel's troops had been forced to retreat at El Alamein. Worse still, in February 1943, in Stalingrad, on the Eastern Front, after almost 6 months of intense fighting, the Germans had been defeated by the Red Army. It was the first time since the beginning of the conflict that the seemingly invincible Nazis had suffered such a heavy reverse. As word of this crushing defeat spread, it gave new hope and fresh impetus to the European resistance. Many in the resistance movement grew optimistic that they could pave the way for and speed up the defeat of the Germans. And so they intensified their activities, grew stronger and took up arms. כבר מדובר למפרע בין האלחוטאים שצרכו אלינו ליערות ובין המפקדה במוסקבה. איזה סימנים אנחנו, הפרטיזנים, ניתן למטוסים, ובאמצע הלילה הם היו מגיעים, אנחנו היינו ביער, מטוסים מתקרבים, את הרעש תמיד שמעו, מדליקים את המדורות, והם היו מצליחים את הציוד. בין הציוד היה הרבה מאוד TNT, שזה לבנות של חבלה. Russian resistance fighters hiding in forests in German-occupied territories were widely used by Soviet military commanders to disrupt German communications on the Eastern Front. They were supplied with equipment and ammunition and issued with orders and objectives. These Soviet partisans were an important weapon in the Red Army's battle against the Nazis. יצאה הוראה שנקראה מלחמת הרכבות. מלחמת הרכבות הייתה בנויה על זה שכל היחידות הפרטיזניות מקבלות קטעים דרכי רכבות, ששם אזור הפעולה שלהם, והם מתחייבים, מחויבים להוריד כמה שיותר רכבות. היינו יוצאים בלילה מהיער, הולכים כל הלילה, כי המרחק לפסי הרכבת היה בדרך כלל 30-40 קילומטר. עכשיו אנחנו שמים את המטען, הרכבת מתקרבת, הרכבת עוברת, שום דבר לא קרה. עכשיו אנחנו לא יודעים אם הפצץ יצא, אבל אסור לנו, זה היה חוק בל יעבור, להשאיר את הפצצה מתחת, שלא התפוצצה, על מנת שהגרמנים לא ילמדו מזה כל מיני דברים. עכשיו מחליטים שצריך ללכת לקראת זה. והמפקד, שהוא צריך ללכת, שואל מי מוכן? ואני מתנדב. שנינו ניגשים בזהירות לארגז, משכים את הקופסה, אחורה, הפצץ נופל, נו, אנחנו כבר בסדר. מיד כשאנחנו יוצאים, מגיעה רכבת שנייה. משטרה, אנחנו לא יודעים. מחליטים בו במקום לעבור את הפסים ולרדת וליפול לצד השני. הרכבת עלתה על הקופסה והיא התפוצצה. עכשיו, הרכבת התפוצצה, מלאה חיילים, גרמנים שנוסעים לחזית. הם קופצים מהקרונות ומתחילים לראות לכל הצדדים, אבל במיוחד לצד איפה שהפיצוץ היה. שאם היה הפיצוץ, זה שאנחנו התגלגלנו לצד שני, הצלנו את עצמנו, ויורים ויורים מכל זה, ואנחנו בצד השני, ומתחילים לברוח. יום יום לצאת להורדת רכבות. באמצע 1943, ההצנחה הייתה, אבל היו מצליחים או חומר נפץ או נשק, לפעמים שוקולד וסיגריות, אבל לא אוכל. עכשיו, אוכל צריכים היינו לארגן לבד. והיו אומרים, האזור שלכם הוא 10 כפרים אלו ואלו ואלו.
שם אתם רשאים לקחת אוכל. בדרך כלל מבקשים, אבל אם זה לא עזר גם דורשים, ואם זה לא עזר גם לוקחים בכוח. In 1943, in Western Europe, resistance fighters needed weapons, ammunition, and instructors. But unlike the Russians, the Western Allies had little faith in the ability of the resistance to carry out successful military actions. As a result, they only used local resistance fighters for intelligence gathering or one-off sabotage operations. Når der kom en besked fra London, altså det skete flere gange i vores tilfælde, hvor de meddeler, hvis I ikke ødelægger den der fabrik inden for 24 timer, så kommer Royal Air Force og gør det. Og det ville i tilfældet Varde Stålværk have betydet udslettelsen af Varde by. Det ville i tilfælde af Riffelsyndikatet i Hellerup have betydet, at det hele kvarteret omkring Amalienborg og hele havnen der var blevet ødelagt, og tusindvis af mennesker var blevet dræbt. Derfor er det med så magtpåliggende at sige, at sabotagen, det har intet med terror at gøre. Den blev udført for at skåne menneskeliv, for at redde menneskeliv, og ikke for at slå ihjel. November 1943, der var vi meget optaget af at sprænge nogle ubådsmotorer på B&V. Men vi fik i princippet hver dag en pose på vej til arbejde, og den gemte vi på os igennem vagterne og med dem. Det lyder ikke så svært, fordi vagterne de så jo, alle mennesker havde jo madpakker med og termokaner og sådan noget. Men selvfølgelig skulle vi være meget påpasselige med det. Vi gik i gang med at armere spræng. Der var 4 dieselmotorer, store dieselmotorer, og de skulle jo have, vi gav dem, der hvis var 100 kilo, der var 4 hver. Mellem alle bomberne, og så satte vi lunderne på, og det var på 3 minutter. Så kom vi op på Knippelsbro, og der var jo bomben ikke gået, og det var alle sabotørers fuldstændige angst. Det var, at der ikke kom noget drøn. For noget var kikset, for der var masser af ting, der kan kikse. Masser af ting. Og så stod vi op på Knippelsbro, og så begyndte det. Det er den flotteste eksplosion, jeg nogensinde har hørt. Det begyndte bare sådan lidt. Bum. Og så tænkte jeg, der er sgu ikke sket noget. Bum, så. Bum. Og til sidst så hang, og jeg lyver ikke, så hang tage og skidt og alting. Det hang flere 100 meter op i luften. Og så var der flammer, altså flammer, 100 meter høje flammer, fordi et maskinrum har jo olietanke og ja, alt sådan noget, og det eksploderer jo sådan lige efter hinanden, ikke? Og så gik der virkelig stille. Og så kørte vi hjem, og det var en stor dag. Det må jeg sige. For the Western Allies, air attacks, rather than local resistance fighters, remained the most effective way to strike at the enemy and weaken the German war machine. English and American bombers flew to Germany daily to pound military, industrial, and sometimes civilian targets. In the course of these bombing missions, numerous Allied aircraft were shot down. Due to the shortage of pilots, the expense and lengthy training invested in them, and the morale of the crews, it was vital that survivors be rapidly repatriated. In most cases, this role fell to the local resistance. The agents of one such evacuation network, the Comet Line, risked their lives to escort crews from Belgium and across France to Bayonne, and from there into Spain. In total, Comet rescued around 300 pilots. Parfois, il y en a un qui tombait justement chez un résistant, il savait directement où il fallait le diriger, ou bien il tombait chez un type qui savait rien du tout et qui lui-même devait chercher. Donc on allait au Fatomaton avec les hommes, parfois un, mais jamais plus que 2, et on avait la photo. Avec cette photo, j'allais chez Monsieur Pirard et il faisait une fausse carte d'identité. Moi, par exemple, Monsieur De Jong m'a envoyé plusieurs fois, entre autres à Paris, parce qu'en France, c'était beaucoup plus facile. Les cartes d'identité, on les achetait dans un bureau de tabac.
des cartes d'identité vierges. Et donc, je ne pouvais pas acheter 36 cartes d'identité dans un bureau de tabac, donc je devais en faire plusieurs. J'en achetais jamais qu'une à la fois. Hein. Et quand j'en avais un paquet, je revenais, mais je devais essayer de ne pas me faire rattraper à la frontière. Maman essayait de mettre le même nom ou quelque chose qui se rapportait avec ce qu'on leur avait déjà appris en Belgique. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué parce que il fait difficile de demander à un Anglais de dire « je m'appelle Jean Martin hein, ». Et il répondait royalement « Jean Martin hein. ». Alors... Quand un aviateur tombe, la première chose, c'est lui trouver des vêtements civils. Ce qui n'était pas toujours évident. Primo, parce qu'ils étaient souvent grands, plus grands que des Belges. Secondo, parce que c'était la guerre et que soi-même, on n'avait pas grand-chose. Et alors, un aviateur que j'ai passé, moi, il avait été chez des gens assez aisés et on l'avait rhabillé de pied en cap, mais trop chic. Et dans le train, moi, quand même, j'ai eu des problèmes parce que les gens se disaient « mais qui est ce monsieur si bien habillé ?» Parce que je voyageais toujours en 3e classe. Notre chef de l'époque, ça c'est 43. Il téléphone à maman et il lui dit « il faut absolument convaincre Monique de voyager en 1re classe ». C'est vraiment désastreux les rapports qu'on a des Anglais. Ils trouvent que c'est indécent de ces messieurs les aviateurs, vous pensez, les trimballer en 3e classe, enjambés, et tous les valises et les paquets et tout le bazar. Bon, je dis non, moi je n'aime pas ça. Je suis bien tranquille en 3e classe et les Allemands et les pétinistes sont moins disposés à venir nous embêter pour les cartes d'identité. Hein. C'est ce qu'ils faisaient, cartes d'identité. Il fallait qu'on sorte, mais je les avais toujours moi. Ma poche et mes cartes de travail, cartes d'identité, comme ça. Et qu'est-ce que vous avez là-dedans? J'avais un pain il y a des années, 2 ans que je trimballais le même pain. Mais je me dis une fois par Mons, je vais le faire quand même. Et j'arrive à Mons et le guide de Bruxelles m'amène 2 hommes, et j'étais des Américains. Et je prends des tickets de 1re classe. Et voilà, dans le train de 1re classe. Ma foi, on était pas mal, bien confortable, on s'assoit, puis les 2 hommes contents. J'en ai choisi un des 2, qui, soi-disant, serait mon ami, ou mon mari, ou mon fiancé, ou bien mon amoureux, n'importe. Et puis alors, la porte s'ouvre, et c'est un Allemand qui monte. Un Allemand, grand comme... Et cet homme, je me dis, ben voilà, maintenant, c'est tout ce que j'avais besoin de ça. Qu'est-ce qui va m'arriver à présent? Il enlève sa casquette. Avec une délicatesse, il passe sa casquette. Il enlève ce manteau. Très gros manteau. Et il passe son manteau. Et il s'assoit sur le même côté que moi. Ah! Bon. Je regarde encore un petit peu mon signal. Et puis, royalement, cet homme, au lieu de s'adresser à moi, il s'adresse à celui qui est dans le coin de la fenêtre là, et il lui dit en bon français, « Excusez-moi, monsieur, mais quand vous aurez terminé votre revue, voulez-vous me la passer, s'il vous plaît ?» Oh, je dis, mais voilà le mien. Parce que moi, il y a déjà longtemps que j'ai fini de le lire. Oh, je commence à souffrir et à avoir une panique terrible. Surtout, je me dis, mon Dieu, ce coup-ci, ça y est, je suis cuite. Hein. À la prochaine gare, il va royalement descendre et demander au chef de gare et à l'Allemand qui sera son sous-chef ou vice-versa. Et il leur dira, et il y a l'amabilité de venir demander les papiers à ces gens qui sont dans ma voiture. Eh bien non, on passe la gare et il ne le fait pas. Je me demande pourquoi et je me demande quelle est son intention.
Et puis on reprend les lignes sur Paris et tout ça. Et jamais il ne descend pour aller chercher quelqu'un pour venir nous arrêter. Et on arrive à Paris, il s'était rhabillé de la même façon qu'il s'était déshabillé, tellement élégamment que je me suis dit, mais c'est quand même un homme qui sort de l'ordinaire. C'est un intellectuel, un homme de bureau de quelque chose qui a beaucoup d'importance. Eh bien non, il ne nous a pas vendus. Je me suis dit qu'il avait pensé quelque chose. Et il s'est dit, moi, dans la situation que moi je suis, j'en ai rien à faire. In 1943, Germany was directing all its efforts towards achieving ultimate victory. But on the Eastern Front, the situation for the Wehrmacht continued to worsen. More and more soldiers were required, and more armaments had to be produced. Able-bodied German men were required to fight, and this led to a shortage of the manpower needed to keep its industrial machine working at full power. To meet demand, the Nazis intensified their economic exploitation of Europe. They implemented a forced labour programme in most of the countries under their control. In February 1943, France was the only one of these countries to pass a law requiring all young people born between 1920 and 1922 to serve 2 years' work service in Germany. The resistance encouraged young people to disobey this law. Tens of thousands dared to flee, taking refuge in remote forests and mountains. Some joined the ranks of the resistance. J'avais décidé donc d'essayer de m'évader du train avant de quitter la Haute-Savoie. Parce que j'étais en tenue de jeunesse et montagne, donc dès qu'on en part, on se fait repérer. Alors, on a eu un premier arrêt à Annecy, mais les quais étaient encombrés de police. Donc, pas question d'essayer quoi que ce soit. Et ensuite, 20 km plus loin, j'étais à Rumilly, et là, c'était presque la limite de la Haute-Savoie. Et là, il y avait très peu de monde sur les quais, donc j'ai décidé de descendre du train à contre-voie. J'avais préparé mon sac, toutes mes affaires près de la porte pour être prêt à m'évader. Et puis là, j'ai changé de quai, j'ai repris un train qui partait dans l'autre sens. Alors, je me suis retrouvé chez un paysan très brave, d'ailleurs, pendant 2 mois, qui était pas très loin du lac Léman. Il me logeait, nourrissait, et en contrepartie, je l'aidais. J'ai appris à faucher. Sans la population civile, les maquis étaient inexistants. Et nous avions convenu que dès qu'un camp serait prêt, on me ferait signe. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au camp de Manigot, à la Colla. À Manigot, nous étions uniquement entre réfractaires. Celui qui commandait le coin était Alphonse Métral, qui est devenu après le président des Glières. Il y avait des Marseillais, il y avait des gens du centre de la France, il y avait quelques Parisiens également. On apprenait le démontage, le remontage des armes, etc. Ensuite, à s'en servir quand on avait des armes capables de tirer, parce que c'était vraiment des vieux tromblons souvent. Le réseau était très bien organisé. Et dès que ou la milice, ou les gendarmes, les gardes mobiles sortaient d'Annecy et venaient dans la direction, nous étions prévenus par des gens de la résistance qui étaient à la poste. In Norway too, many young people went underground. In retaliation, the German authorities abolished ration coupons for the families of any youths who'd gone missing and failed to join the forced labour programme. The Norwegian resistance countered this by organising the theft of a batch of coupons as it left the printworks. Men jeg fikk beskjed nå om at nå skulle jeg stjele de kortene. Hjemmefrontledelse, så var det 2 unge karer som sa at nå har vi fått noen opplysninger til deg, og du får gjøre jobben. Vi skaffer alle opplysningene. Og så da er det liksom bare enkelt. Ja, jeg tenkte det var en vakt på satt i førerhytten, og det var 2 mann på lasteplanet med pistoler. Så det var bevæpnet. Hvordan stopper man en lastebil bevæpnet? Jo, å bruke høyreretten. Og hvis jeg har en bil i Lakkegaten, og så får jeg den til å kjøre rett ned,
å sperre bilen. For de måtte jo stoppe på høyre. Og det tenkte jeg, det må vel gå bra. Man skulle helst ikke vise våpen, for det var jo tyskere overalt i nabolaget rundt omkring. Vi var heldige, fordi den kom kjørende opp gaten fra trykkeriet. Så kommer den, begynner å nærme seg hvor vår bil står. Nå var bilen vår. Vi hadde ikke løsnet et skudd. Ingen hadde merket det. Så nå kjørte vi opp mot, jeg ba sjåføren, kjør opp mot posthuset. Når det kom til, for da visste jeg da var han så nervøs at han må kjøre en rute som han kan. Kjør opp til posthuset som du pleier å gjøre. Så lesset vi over 1,5 tonn fra den ene bilen til den andre. Fra mosters bil over til vår hjemmefrontsbil. Den kortene var nå våre. Neste dag så ble det slått opp noe voldsomt, særlig nede på Grønland. For det var den eneste jobb hvor tyskerne utlovet en belønning på 200 000 til de som hadde forøvd. Så for meg så ble den i grunnen ganske interessant. Jeg synes beløpet var ganske bra. In Paris, a young German NCO, Hans Heysel, was leading a dangerous double life. He was working for the Reich while simultaneously operating against Nazism as an underground resistance fighter. Bei uns im Marineministerium, da kam jeden Tag, war da eine Beratung zwischen den Militärspitzen von Luftwaffe, Heer, Marine. Und ich hatte die Möglichkeit, in alle Räume reinzukommen, nachts auch. Und ich hatte das schon ein bisschen mal austendiert. Du könntest eine Bombe, könntest du da die haben so wunderschöne, so einen großen Vasen da gehabt. Da habe ich denen den Vorschlag gemacht, gebt mir eine Zeitbombe, ich hau die ganze Führung in die Luft. Da haben wir dann gewartet und gewartet. Da kam auch schon einer und hat mich so ein bisschen eingeführt, wie man das macht. Und dann kam doch am Schluss dann die Mitteilung nach einigen Wochen Warten, nein, das ist abgesetzt. Ist die Resistenzführung nicht einverstanden. Und der Kontakt zur Resistenz war meist über Frauen. Denn die Frauen konnten am besten den Kontakt mit uns halten. Jede Woche einmal irgendwo, ein Kaffee oder wo, Spaziergang, wo oder Bologna oder wo auch immer. Die Verbindungsfrau zur Resistenz. Eines Tages, als wir uns trafen, sagte sie, ich brauche unbedingt heute noch eine Pistole. Ja, ich sage, heute kann ich dir keine, wenn du morgen kommst, kann ich mir eine irgendwo klauen. Aber nein, nicht nur heute und ich muss unbedingt heute, wenn es irgendwie geht. Naja, die hat mich dann so bearbeitet, dass ich dann gesagt habe, na gut, dann nimmst du meine Dienstpistole. At about 8:30 on the morning of the 28th of September 1943, SS Colonel Julius Ritter, who oversaw the dispatch of French workers to forced labor in Germany, was shot down on the street by communist members of the Manouchian group. One of the weapons used in the attack was Hans's gun. Das habe ich erst 1970 erfahren. Die Pistole stammte von dem Wehrmachtsangehörigen Hans Heysel. Da habe ich dann erst erfahren, was mit meiner Pistole geschehen ist. Ja, da habe ich gesagt, Donnerwetter, die hat so ihre Pflicht dann wirklich getan. Da war ich ganz stolz. On the 10th of July 1943, Allied troops gained a foothold in Europe. Their invasion of Sicily met with no great resistance, despite Mussolini having declared that no enemy would ever leave the island alive. The Italian troops either surrendered or fled. This was evidence of the deep malaise within the Italian army, exhausted by war and a regime it no longer supported. Quando eravamo nelle trincee del Somore in Grecia e ci mandavano da mangiare a mezzanotte attraverso la corvée, ci mandavano
una scatola di minestra, di una scatoletta di minestra o una scatoletta di carne, una sera una sera l'altra sera dopo, per tutto il giorno, e un pezzo di galletta dura. Quasi tutte le scatolette di carne le dovevamo buttare via perché erano marce, erano immangiabili. Comunque questi sono i ricordi obiettivi di una guerra che non era certamente voluta e sentita. Quando sul fronte greco-albanese ad un certo momento venne in visita il duce Mussolini, non ci fu un soldato che si alzò. Pure passava il capo del governo e passava il duce. Non ci fu un soldato, mi ricordo, che si alzò, non fosse altro che per la curiosità di vedere. Neanche. Se ne fregarono. For Italy, the war had been a disaster. Its African empire was lost, its army was in tatters, and the Allies were now in Sicily and bombing its industrial centres. Most Italians blamed Mussolini and fascism for this catastrophic state of affairs. The Italian king still had the constitutional power to dismiss his head of government. On the 25th of July 1943, he appointed Field Marshal Badoglio Prime Minister and had Mussolini arrested. E cioè che cosa è stato il 25 luglio di meraviglioso? La caduta del fascismo. Per me è il giorno più bello della mia vita, o uno dei 2 giorni più belli della mia vita. A 9 anni, quando feci la prima comunione, e a 20 anni, quando cadde il fascismo. E l'incontro con Dio mi era sembrato meraviglioso, ma l'incontro con la libertà era stata una cosa clamorosa, insomma. Io mi ricordo, aprimmo la finestra, le finestre si aprirono a poco, fasci di luce che venivano sulla strada, poi sentivo la voce di un uomo strozzata che urlava "Viva la libertà!" E io esco. Intanto telefonai ad alcuni amici miei, ad alcune ragazze che conoscevo, ebree. Hai visto, è caduto Mussolini? E mio padrino mi dice: ma stai zitto, che dici? Che te frega, ormai è caduto. E poi esco e girai fino alla mattina, tornai, incontrai un sacco di gente che non sapevo che era antifascista, che ci abbracciava. Ah, tu pure! Uno che mi ricordo Mario Fiorentini, che poi fu un mio compagno nei Gap, che mi disse: ma di che colore sei? Io dissi: strilai, rosso! In the summer of 1943, the Italian government assured the Germans that they would not abandon the Axis. But they were secretly negotiating an armistice with the British and Americans. It was not until the 8th of September that the details of the armistice finally emerged. The Germans reacted immediately, disarming Italian troops and hurrying to occupy Italy and consolidate their position against the Allies. By the 10th of September, they had reached Rome. Appena i tedeschi entrarono a Roma me ne andai di casa, perché io ero segnalato come antifascista, quindi ero uno di quelli che poteva essere acchiappato subito. Trovai un rifugio al Policlinico, c'era un reparto che ancora non era stato inaugurato, il repartino di patologia chirurgica, che era pieno di gente come me. Difatti ci proclamavamo affetti dal morbo di Kesselring, era il comandante in capo di tutte le forze armate tedesche, e noi eravamo tutti affetti dal morbo di Kesselring. Ci buttavamo tutti, questi ammalati, ci buttavamo tutti dei sotterranei, 3 piani di sotterranei aveva il Policlinico, e ci si incontrava. Anti-fascism was also on the rise within the ranks of the Italian army. When the armistice was announced, many Italian soldiers took their equipment and swapped sides, abandoning the Germans and joining the resistance in the country they were stationed in. Αρχίσαμε να παίρνουμε όπλα από τους Ιταλούς στρατιώτες για να τα στείλουμε, μετά τα κρύβαμε, βάζαμε μέσα σε κοφίνια τα όπλα, χειροβομβίδες, σφαίρες, όπλα τουφέκια, όπλο πολυβόλα,
πολυβόλα, ό,τι παίρναμε από τους Ιταλούς και τους δίναμε πολιτικά ρούχα. Τέτοια ρούχα να φορέσουν για να κρυφτούν από τους Γερμανούς. Δεν θέλανε οι Ιταλοί να δώσουν τα όπλα σε εμάς τους Έλληνες, γιατί φοβόσανε την Επανάσταση. Έτσι λοιπόν εβγάλαν ανακοίνωση ότι κάθε Έλληνας που θα βρεθεί να κάνει συζήτηση και να παίρνει όπλα από τους Ιταλούς στρατιώτες της κατοχής θα του φεκίζε επί τόπου. For Yugoslav and Greek partisans, the capitulation of the occupying Italian forces in September 1943 was a godsend. Victory was now within their sights. Italian troops handed over enough military hardware to arm 250,000 men. Back in Italy, certain sections of the army decided to go underground and fight the Germans. L'8 settembre per mera casualità, per mera accidentalità, ad Aosta. E Aosta che fare? Dopo, Aosta non era ancora occupata dai tedeschi. I tedeschi la occuparono il 14, lì non c'era più nessun ordine, non si capiva più niente. Il comandante diceva che lui non sapeva più che cosa fare, che non aveva più ordini da nessuno, e a un certo momento disse: prendete quello che volete e andatevene dove volete. Io vado in Svizzera, chi vuole mi segua. Io dico: cosa vado a fare in Svizzera? Ho preso le carte topografiche di tutta la cerchia alpina, ho preso un mulo della scuola alpina, l'ho caricato da mangiare per lui, della biada e qualcosa, delle armi, e siamo partiti. Giorni attraverso tutti i colli, il Gran Paradiso, il Nivolé, tutte le montagne, fino alle nostre valli, aiutati dai valigiani che trovavamo, che ci davano qualcosa da mangiare. Sono arrivato al Col Giuliano, che è un colle 2500 rotti metri, alla sera del 25 settembre. Ho detto tra di me, ho pensato, sono sicuramente l'ultima unità dell'esercito regio in patria, perché c'era l'ufficiale, il soldato e il mulo, una piccolissima, minuscola unità, ma c'era. E 17 giorni dopo l'8 settembre evidentemente non ce n'era più nessun'altra, perché o erano in campo di concentramento o erano sbandati o cominciavano già a creare i primi nuclei partigiani. E così siamo arrivati, e così è cominciata a dire. Per il primo periodo sono stato lì in Valpellice con degli altri ragazzi, abbiamo cominciato a costituire un piccolo nucleo, andavamo in giro nei fortini a recuperare tutte le armi possibili. By autumn 1943, little remained of Hitler's Italian ally. On the 12th of September, a Nazi commando unit freed Benito Mussolini, who was being held prisoner. The Germans appointed him head of a new state in the north of Italy, the Salo Republic. This was a puppet state under Nazi control. The 600,000 Italian soldiers taken prisoner by the Germans were offered their freedom if they joined the forces of this new fascist regime. Most opted to remain interned. Italy was now divided in two. Southern Italy, liberated by the Allies, was under the Badoglio government and the king. The centre and north of the peninsula remained under the control of the Germans and the last remaining fascists. There, the Italian resistance movement grew, led by the National Liberation Committee, an umbrella group for all the anti-fascist parties. Quando arrivò Maria ad avvertirci che stavano uscendo dal cinema, io inforcai la bicicletta, avevo messo dentro un saccone, una saccoccia, una tasca grande dell'interno del cappotto, questo tubo. Arrivai giù e aspettai che si facesse un po' più di gente. Poi accesi intanto arriva una 1500, una macchina Fiat 1500, che rimane
sul fianco destro, sul marciapiede di destra, scendendo di Piazza Barberini, col motore acceso. E questo mi disturbava un po'. Insomma. Comunque a un certo punto decisi che l'azione bisognava farla e la feci. Accesi la miccia e la bomba non veniva fuori dalla tasca. Lei non immagina che strappo che gli ho dato. Con tutte le mie forze strappai questo affare e feci in tempo a buttarlo sotto il camion, mentre i tedeschi salivano o già erano sul camion. Poi detti la pedalata folle e mi buttai giù per via del Tritone. Ho sentito l'alito caldo perché esplose quasi subito. E immediatamente la macchina mi corse dietro e questi cominciarono a sparare perché si erano resi conto, non mi avevano visto fuggire. Mi butto giù per via del Tritone, davanti al Messaggero mi vola via il cappello. E il primo istinto è stato quello di frenare per raccogliere il cappello. Poi dice, ma che sei cretino? Via, vattene, scemo. But it was in Poland that one of the most radical acts of resistance took place. Franz Kuchera, a fanatical senior officer of the SS and police, was appointed to the Warsaw region in September 1943. Although Nazi suppression had been merciless in Poland since the outset of the war, Kuchera soon became known as the Butcher of Warsaw. The unity and strength of the Polish resistance was unmatched anywhere else in Europe. Through the movement, the whole nation was trying to cling on to its identity despite the occupation. The Polish government in exile in London had a commander on the ground who directed the entire underground administration. It included a secret judicial system which sentenced the Nazi officer to death. The Home Army, known as the AK, was assigned the mission of carrying out the sentence. Bo ona to powtórzyła, jeszcze sprawdzono, bo chodziło o to, żeby w tym miejscu, jeżeli przeprowadza się akcję, to trzeba być w 100% pewnym, że to jest ten, na którego Polska podziemna wydała wyrok śmierci. Dlatego tyle środków ostrożności. Że wychodzi z domu w godzinach rannych, koło 9-dniowych, aczkolwiek później okazało się, że nie zawsze. I te 3 dziewczyny na zmianę obserwowały dom, w którym Kuchera mieszkał, bo ja miałam przejść przez jezdnię, sprawdzając, czy w samochodzie jest ten, na którego wydano. Było 9 młodych chłopaków, którzy brali udział w tej akcji. Z tym, że 2 to było kierowców wozów odwodowych, takich, którymi odjeżdżali z miejsca akcji, a 1 był kierowcą wozu, który doprowadził do zatrzymania samochodu, w którym jechał Kuchera. Inni w stronę gmachu dowództwa, bo stamtąd też żołnierze niemieccy strzelali. Akcja trwała bardzo długo, 50 sekund. Po tej akcji rozstrzelano 300 osób, 100 osób w pobliżu miejsca akcji, 100 innych przy ulicy Barskiej.